Hello, my dear sixth graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці англійської мови і починаємо вивчати юніт 7. Тема 7 Ukraine, Київ. І так, у цьому юніті. So, you will talk about Kyiv, the capital of Ukraine. Ви будете говорити, ми з вами будемо говорити про Київ, столицю України. We will read about places to visit in Kyiv. Ми будемо читати з вами і дізнаватися цікаві місця, які можна відвідати у Києві. We will listen to a guided tour. Ми будемо слухати тур, який буде супроводжуватися гідом. We will write a letter about the places you visited last summer. Ми будемо писати листа про ті міста, які ми відвідали минулого літа. We will learn to ask for directions and give directions to others. Ми будемо вчитися, як запитувати про напрям руху і як давати комусь настанови, так, куди, кому і як йти. Окей, so lesson 1. Перший у нас урок. Працюємо на сторінках 138, 139, сторінці 140 частково. Task 1. So look and say what you can see in these places. Поглянь і скажи, що ви бачите на цих містах. І так, there are many museums in Kyiv. Багато музеїв у Києві є. My favorite place to go is the Museum of Zoology. Моє улюблене місце, куди можна сходити, це музей зоології. I can see lots of animals there. Я там бачу багато тварин. So, there are many theaters in Kyiv. My favorite place to go is the National Opera. I can sing, I can listen to different songs and music there. Я там можу слухати різні пісні та музику. So, there are many cinemas in Kyiv. So, and my favorite cinema is this one. I can go in order to see some interesting and new films. And also, there are a lot of squares in Kyiv. Також у Києві багато площ. Okay, so speak about Kyiv using these examples. Поговоріть про Київ, використовуючи даний приклад. Ну, ми переходимо до вправи номер 2. Read and complete the text with the sentences A to D on page 139. У нас є текст про Київ, але 4 речення були викинуті з цього тексту, так? They were moved. So, that's why we need to put these sentences into the text. Але ми маємо підставити ці речення до нашого тексту. Давайте з вами прочитаємо їх. The chestnut tree is a symbol of Kyiv. Каштан – символ Києва. Many buses, minibuses, trolleybuses, trams and cars carry passengers around the city. Багато автобусів, міні-автобусів, тролейбусів, трамваїв і автівок перевозять пасажирів по місту. C. Kyiv is located on the picturesque banks of the Dnipro River. Київ розташований на мальовничих берегах річки Дніпро. So, D. They are very popular with tourists. Вони дуже популярні серед туристів. The capital of Ukraine is Kyiv. Столиця України – Київ. It is one of the most beautiful cities in the world. More than 3 million people live there. Більше ніж 3 мільйони людей живуть там. The streets of Kyiv are beautiful. Вулиці Києва прекрасні. They are lined with chestnut trees, lime trees and poplars. Вздовж цих вулиць ростуть каштани, липи та тополі. Kyiv is a political, economic, scientific, industrial and cultural center of Ukraine. Київ – політичний, економічний, науковий, промисловий і культурний центр України. It has a lot of museums, art galleries, concert halls, theaters and cinemas. У ньому є багато музеїв, картинних галерей, концертних залів, театрів та кінотеатрів. Kyiv is also famous for its attractive parks. Також Київ відомий своїми парками атракціонів. The city has a well-developed transport system. Місто має добре розвинену транспортну систему. There is also an underground, a railway station, an airport and a river port. Також там є підземка метро,
залізнична станція, аеропорт та річковий порт. Так, ну, звичайно, що там, де ми говоримо про транспорт, підходить нам літера B. І речення, яке було. Many buses, minibuses, trolleybuses, trams and cars carry passengers around the city. Це зрозуміло. Окей. Далі, там, де ми говорили про дерева, звичайно, варто сказати, що the chestnut tree is a symbol of Kyiv. Каштан – символ Києва. Окей. Інформацію про те, що Київ розташований на берегах річки Дніпро, варто розташувати на початку, там, де у нас йде загальна інформація. And the last one is they are popular with tourists. Що популярно серед туристів? Ну, звичайно, що це ті місця, де можна провести свій вільний час. Museums, art galleries, concert halls, theaters and cinemas. Okay, well done. Йдемо далі. So, working pairs answer the questions. І так, where is Kyiv? Де знаходиться Київ? So, it is situated on the picturesque banks of the river Dnipro. How many people live in the capital city? More than 3 million people live in the capital city. Are the streets in Kyiv wide or narrow? What are they lined with? Вулиця Києва широкі чи вузькі? So the streets are wide and nice and they are lined with chestnut trees, lime trees and poplars. Okay. So what sights can people see in Kyiv? Які цікаві місця можуть подивитися люди в Києві? So, Kyiv has got a lot of museums, art galleries, concert halls, theaters and cinemas, and they are very popular with tourists. So, does Kyiv have a well-developed transport system or not? Київ має добре розвинену транспортну систему. Oh, yes, it does. So, the city has a well-developed transport system. So many buses, minibuses, trolleybuses, trams and cars carry passengers around the city. And there's also an underground, a railway station, an airport, and a river port. How can you travel around the city? Ну, ось ми можемо вже розповісти. You can travel around the city by. І знову перерахувати, так? By many buses, minibuses, trolleybuses, by trams, by cars. Okay, by underground. Great. So, play a guessing game. Зіграй у гру на здогадку. So, work in groups. Попрацюй у групах. Group A chooses a word from the text in exercise 2 and explains. Group B, отже, група A обирає слово з тексту про Київ, так? І пояснює його, звичайно, англійською мовою. So, Group B looks through the text and guesses which word it is. А група B дивиться у тексті і намагається знайти, що це за слово. Наприклад, this is a kind of tree, it is a symbol of Kyiv, the streets of the capital are lined with them. So, it's a chestnut tree. Це дерево, це символ Києва, ну, звичайно, що це каштан. Ну, наприклад, they are popular with tourists. Що популярно серед туристів? You can go to see a movie there. It's a cinema. Так? Пограйте у цю гру. Дуже гарна гра на здогадку. Далі вправа 5. Listen, read and act out the dialogue. Прочитаємо зараз з вами діалог, а ви його розіграєте. Домовились? Окей. Hi, Kim. I haven't seen you for ages. How are you? Привіт, Кім. Не бачила тебе вже довгий час. Як справи? Hi, Anne. I'm fine. And what about you? А як у тебе справи? Just fine. Все гаразд. Where are you going? Куди ти прямуєш? To the theater. Will you come with me? Чи підеш ти зі мною? The performance starts at 1 o'clock. Вистава починається о 1 годині. I'd love to, but I'm afraid I can't. Я б хотіла, але боюсь, що я не можу. I haven't seen my granny for about a month. Я не бачила бабусю вже десь біля місяця. So we are going to visit her today. Ми збираємося її відвідати сьогодні. Bye then. Ну тоді бувай. Say hi to your granny for me. Скажи, передай привіт від мене своїй бабусі. See you on Monday. Побачимося в понеділок. Bye-bye, Kim. Have fun.
До побачення, Кім. Розважайся. Окей. Що ж, прочитайте ще раз цей діалог у парах і розіграйте його. Ну і вправа 6. За традицією, письмове завдання. Write the words in the correct order to make sentences. Необхідно написати речення у правильному порядку, аби утворити слова в правильному порядку, аби утворити речення. Окей. So, the streets of Kyiv are wide and nice. Ну, звичайно, ці речення були у нас у тексті. Так, далі. Kyiv is famous for its attractive parks. Ще раз. Kyiv is famous for its attractive parks. Київ славиться, Київ відомий своїми привабливими парками. Окей. 2. A lot of people visit Kyiv every year. Ще раз. A lot of people visit Kyiv every year. Кожного року багато людей відвідує Київ. Третє речення. This city has a well-developed transport system. Ще раз. The city, місто, has a well-developed transport system. Місто має добре розвинену транспортну систему. The city has a well-developed transport system. 4. Четверте речення. There are, починаємо зі звороту, there are many art galleries in Kyiv. Ще раз. There are many art galleries in Kyiv. У Києві багато картинних галерей. Ще раз. There are many art galleries in Kyiv. There are many art galleries in Kyiv. And the last one. Ukrainians are proud of their capital. Українці пишаються своєю столицею. Ukrainians are proud of their capital. Ukrainians are proud of their capital. Well done. Таким чином ми з вами склали ці речення. Ну, а ви ще отримували і аудіювання на додачу. Окей. That's all for today. Таким чином, ми з вами сьогодні вже почали знайомитися з Києвом, з нашою столицею, нашої держави. Ну що ж, на наступному уроці я вас чекаю на огляд подвійного уроку. Будуть у нас lessons 2-3. Будемо говорити про визначні пам'ятки нашої столиці. Будемо читати текст про подорож по Києву. Виконувати післятекстове завдання, ну і зазвичай будемо писати, звичайно, своєму англомовному товаришеві листа. Окей, тож залишайтеся з нами. До нових зустрічей. Goodbye.